morning, good morning. Let me welcome you to Morning Coffee Live News here on your Family TV GBS. And this morning you are with me, none other than Tom Kamanga. Yes, I'm very grateful that I'm back again with morning news stories. And it is very important, as I usually say, mawaja antunu tieni itizikhalanso ndithu tikutsatira kuti kodi kunjako kwachitika zotani nchifukwa chakenso ndithu ndimanena program ine yofunikira kuti tizikhalanso ndithu tikuitsatira kuti mutsatire bwinobwino zonse zomwe zachitika kuno ku Malawi ngakhalenso tikukamba ndithu kunja kwa dziko lino. Let me give much appreciation to Romeo Kaziga there at the FCC. Yes, he is the young gentleman who is also taking care of all the technical work this morning. And without forgetting you, our good viewers, they took a program without acknowledging your presence there. Yeah, I know there are a number of local TV channels that you could have tuned to, but you have decided to tune to GBS, and I really appreciate you for that. And today, let's start by looking to some of the stories, and I should take you straight to Nation Publication Online, whereby we have also to see some of the stories there. And here we have the front page. The front page of the Nation Publication Limited newspaper. And my stories zake mine pamene to my headlines zake lata ndithu kunena kuti MCP Fort Jawera house raid, accuse police of harassment, ya parties registrators boycott parliament. Ya ndithu dzulo unali nkoke as zinaoneka kuti kunyumba ndithu ya former immediate former president Dr. Lazarus McCarthy Jawera kumene ku area 10 kunabwera ndithu apolisi ndithu mene komwe akuti amazachita chipikisheni malinga ndithu ndi nkhani yomwe ikhudzana ndithu ndi kusowa kwa galu ku State House. So padakalipa nkhani imene ndithu ili ku bwalo la milandu, and mbali imodzi ya ma investigations zikuoneka kuti apolisi anafika kumene ku area 10. Yes, kumwe ndithu yayi sanawanitse kulowa ndithu ku nyumba ya mtsogoleri wakumayo malingana kuti analibenso ndithu ndi ma documents owayeneleza kuti akhoza ndithu kulowa kukachita chipikisheni. So zimenezinso zinapanga affect ngakhale ndithu mkumano wa aphungu ku nyumba ya malamulo dzulo makamaka chigawo chakumasana pamene aphungu onse MCP anapanga ndithu boycott the meeting, the parliamentary session kupita ndithu ku area 10 ngati mbali imodzi ndithu kufuna kuonetsa umodzi pa nkhani imeneyi. So that's what the headline is saying pamenepo, and zimenezinso ndithu yayi anthu ambiri akuyankhula mosiyanasiyana pa nkhani imeneyi. And tionenso nkhani inapo ikunena kuti raising maize seed prices stir panic, ya nkhani imeneyinso ndithu pamenepa. And court denies ex-Jawera's aid bill. Nkhani yomwe ndithu timakamba ija ndithu, and zimenezi nkhani ndithu zomwe zili pa front page ya the Nation Publication Limited newspaper. And what about now? I should also take you to the back page of the same online of the same newspaper. Tuneso pamene pali nkhani zotani. Seesaw affair. Yes, Normans reclaim top position after routing Mighty Tigers 3-0. Yes, dzulo ndithu team imene ya Mighty Wanderers yatambitsa ndithu team imene ya Mighty Tigers ndi zigoli zitano wachirowere. So zimenezi ndithu zipangitsa kuti 3 points yapeza Mighty Mkulu Wanderers pa Tigers ibwerereso ndithu pamwamba pa mndandanda wa teams TNM Super League. And now the Mighty Wanderers now is on the position 1 in the TNM Super League rock table. And Bullets nayonso ndithu inali pamene pamasiku ambuyo wa kombano, but Mighty Mkulu Wanderers had a game in hand, so apanga fulfill ndithu their game in hand dzulo against the Tigers. Now they have reclaimed the top position. So that's it. And paliso nkhani ine kunena kuti Bullets open up on Chimbamba wrong absence. Yes, and sera mene Chimbamba ukakhala ndithu masiku masewera ngapo ndithu sakuchita sakutenga nawo gawo, and pamveka ndithu kuti panali ma discipline imene akhanga anampatsa. Yes, so and that's what the story is saying. Pyramid injects 20 million kwacha into beach soccer.
Yes, Minnesota nkhani pamene pa Nena excels in MSc Golf Grand Finale. Yes, Minnesota nkhani ndithu zomwe zili pa back page ya The Nation Publication Limited newspaper as of today. And now let's just look at we should just appreciate two random stories on The Nation Publication Limited online. Tiona sort of pamene pa nkhani zikuti motani. Yes, pamene panso ndithu pali nkhani zochulukirapo apolisi mboma la Nkhata Bay amanga bambo ndithu mbambo wa zaka 47 Umali Chikango komanso Stephen Nkhata azaka 25 amudzi mwa TA Malanda mboma la Nkhata Bay powaganizira ndithu kuti aba katundu osiyanasiyana wa mushopu. Mneneri wa polisi mbomali ena la Kalowa ati izi zikutsatira ndithu dandaulo kwa ochita business mbomali yemwe anadandaula kuti shop yake ndithu yachoredwa. Akuluakulu ndithu Achidbe Kalowa ati wina mwa katundu wa mu shop uyu yemwe wapezeka ndi glycerin, mapaketi a soya pieces, mapaketi a mchere, sopo wochapira, mablashi zakumwa ndi zina ndithu zotero zomwe ati ndi za ndalama zoposera ndithu 2 million kwacha. Oganiziridwa awa amachokera ndithu mudzi mwa Malanda mbomali. Yeah, so that's it. Can you just imagine go kuna wake ndi waphwanya ndi t-shop ndikuba katundu wa grocery kupezeretsana mbuyo rumeneko. Yes, tunena kale kuti padakaliva ndithu our economy is not that good and people are really struggling to make ends meet, but wina nditungochoka somewhere yes kukwa kuchorera shop. Yeah, so as many as ndithu ndizovuta, and such people need to be punished severe. If it is a jail term sentence nditazipatsidwa ndithu ma sentence that's killing. Yeah, tuoneso nkhani zina apa kuti zikuti motani pa Nation Publication Limited online. Munthu mmodzi wamwalira pa ngozi yomwe yachitika ndithu pa Matindi mu mzinda wa Blantyre malingana ndithu ndi mneneri wa polisi ya Chileka Jonathan Philipo. Ngozi inakhudza galimoto ziwiri ya Toyota Sienta Saloon BV 3190 yomwe imendetsedwa ndi Fayazi Kavalo 26 azaka 26 ndi Toyota Hilux hardbody yes MG 2630 pomwe imayendetsedwa ndi Alakson Shumba azaka 47 driver wa konsolo ya Chiladzulu. Yes, iwo alikavalo amayendetsa galimoto kuchokera ndithu ku Lilangwe kupita ku Lunzu ndi anthu okwana 6 anali mgalimotoyo pamene amafuna ndithu kudutsa galimoto ziwiri pa Matindi veterinary deep. Yeah, Afilipo atinso anthu ena atatu avulala kwambiri ndipo awatumiza ndithu chipatala cha Gulupo. Yeah, so ngozi ndithu misewu mathumu zimachitika zokuchitika kwambiri sometimes is due to careless driving. Yeah, for tiziona kawiri when we are trying to overtake galimoto yomwe ili patsogolo pathu. It's not that good but we are lashing, we are in hurry, then basi cruising in the roads. Yeah, so no, that's not a good thing to do. Mano, we have to be also always caution. Okay, apa yes, kudi ndi malo enera kuti I can overtake. Yes, it's not every place where we can overtake. Kumano pamakhala ndi tomorrow. Mala ametu wana kuti kutsogolo kwathuko kutsogolo kwa galimoto ina ikutha kuona kuti usubwera galimoto ina, there is no even curve kapena kona zino ngati zimenezozo. Nthawi zinaso ndithu we cannot just overtake pa malo amene pali ngati potsika kwambiri ndi malo amene ndithu kawika kuti mafuna kumanga avoid. Komano we should not just overtake fakawika kuti makhaso ndithu tanyamula zathu ena mu galimotomo. Yeah, so that's what the story is saying. And personally, this is an international news. Senior army officers in Guinea-Bissau say they have removed President Umaro Sissoco Embalo from power and halted the country's disputed electoral process. They announced they want to clarify the situation before moving back to civilian leadership.
Reuters reports that soldiers blocked the main road to the presidential palace yesterday after heavy gunfire as the country waited for presidential election results held 3 days ago. Embalo's whereabouts remain unclear. Both Embalo and opposition candidate Fernando Diaz have already claimed victory with official results expected today, Thursday. So nkhani yake ndithu imene kuti kumene kukhanga ku Guinea Bissau ndithu asilikali lowererapo ndithu pamene dzikolo ndithu linali ndi chisankho yosankha ndithu mtsogoleri makamaka wa dzikolo. So panali ndithu madandaulo ena ndi ena. So asilikali they have resorted kuti no akachite ndithu alowererepo ndithu ndi kuimitsa ndithu electoral process kuti mwina pali ndithu mavuto ena ndi ena have to be addressed and bwinobwino kena kwazi padakali pananena kuti they are waiting kuti results chisankhocho atulutsidwe lero. So kuli choncho ndithu ku Guinea Bissau. Tipitirebe ndithu kuona nkhani zosiyanasiyana zomwe ndithu zili pamenepa pa Nation Publication Limited online. Kusowa kwa ukhondo pa msika wa Liwonde kukupereka chiopsezo cha matenda otsegula mimba kuphatikizapo a cholera. Mutauni ili ndi ochita malonda oposera 700 omwe amachita ndithu malonda awo mkati ndi kunja wa msewu omwe amalandira ndithu chimbudzi chimodzi chomwechonso pakali pano ndichodzaza. Kupatula zimenezi kwa miyezi inayi tsopano konsolo ya Machinga ikukanika ndithu kuchotsa zinyala kumtaya omwe konsoloyi inakakhazikitsa mongo yembekezera omwe ndithu uli mkatikati mwa tauni ndipo zinyala nazo ndithu padakali pano zatseka ndithu chipatala cholowera chipata cholowera mkati mwa msikawo. Ndipo ngati izi zili zokwanira nthawi ino yomwe zipatso monga mango zofalitsa ndithu zafalikira ndithu ponseponse. Nawo ochita malonda sakumasamala malo otaya ndithu makoko omwe akungotayidwa paliponse kamba kuti musika mulibe ndithu mabini otayiramo zinyalala ndipo ntchentche zangopezekerapo ndithu zangopezerapo mwayi. Sometimes I think kusomakha ndithu kungolekerera chifukwa kuti ndimalizeka ndikayijenika kuti nkhani inangoyerenga ndithu mbali imodzi kukhangire kufikira bemwe mbali imodzi tione kuti ikhale ikubalasika motani. Elise Jackson omwe ndi mmodzi mwa ochita malonda ogulitsa mango mu msikawo ati adauzidwa ndi akuluakulu a msika kuti azibwera ndi zotayira zinyalala zawo zomwe iwo ati zosatheka kamba kuti iwo amadula chiphaso pa mtengo wa 200 kwacha tsiku lilonse yomwe akuti ikuyendera kuti izigwira ntchito yosamalira msikawo. Now Alex Jumbe omwe ali mu komiti yoyendetsa ndithu msikawo kufikira ndithu masiku 3 apitawa pomwe komiti yathetsedwa ndi konsolo ya bomali ati kwa nthawi yayitali akhala akuchita zokambirana ndi akuluakulu a konsolo ya bomali pa za mavuto koma adindo ndithu akhala sakuchitapo kanthu. Iwo ati mwachitsanzo posachedwa apa adadandaulira konsololi zoyika ndondomeko zosamalira ngalande zodutsa madzi za msikawo mnyengo imeneyi ya mvula isanayambe koma padakali pano ndithu ngalande zotseka ndipo madzi ngalande zatseka ndipo madzi ndithu sakudutsa soyayi. Padakali pano akuluakulu a konsoloyi sadayankhepo kanthu pa nkhani ndimadikira ndithu umeneko. Ndimafuna kumeneko kuti ndimve kuti nkhani imene yalembedweramo. Mwina tikumva ndithu madandaulo anthu amene amagulitsa ntchito msikawo ochita malonda kambenanso ena ozagula zinthu msikawo komano akhonsolo kumbali yawo akuti motani. So nawonso zikukanga kuti sanayikireko mulomo kufikira ndithu pa nthawi imene nkhani yalembedwa. Komano I just want to make something here clear kunena kuti of course timadziwa kuti like city council ndimene makhala ndithu ndi ulamuliro mphamvu yonse kuti isamalire ndithu mizinda yathu kani misika yathu malo amene tichita malonda
yes, as far as tikudula ma ticket. Komanso this should not make us to forget our responsibilities as the market users. Chifukwa inena kuti poti ikuli asite, and then you can just be throwing anywhere mud trashes. I don't think that's a right mindset. Kumano ngata kuti no munyo mukreso ndi timabintano kuti muzinye mulira monso nditu. For example, ogulitsa mango. Yes, ogulitsa nthochi. Amene anjawa timaona kuti nthochi mango ndi zinthu zomwe ndithu zingopochina pene paliponse sizoneka bwino olopang'ono komwe. So anthu aja zikhala ndi dongosolo kuti zinthu zawo ziji tsopano azisamala motani. Apart from kuti zoti asite ndi ntchito yawo, situndiukana asite ndi ntchito yawo, komano pazikhalanso ndithu udindo wa anthu amene timagwiritsa ntchito. I don't think kuti munthu can feel comfortable. You are doing a business, you are in the marketplace and you are doing your business, and pambali ndithu pali kaya zichenche. I don't think you can feel comfortable with that because of kufuna ukhozepo sungadikira site utabwere yayi. So zimene tikukamba pakhale ndithu that kind of collaboration between asite komanso ndi market users, kunena kuti nsikawo malo athu azikhalanso aukhondo. I just wanted to make that clear. Of course samango city council government no. Komanso first one we should take a responsibility. So that's it about the story. And tivitesa ndithu pankani inava yomwe pa Nation Online. This has to be the last one before I take you through the Nation. Should be a Time 360 Malawi. Officers from the Malawi Police Service MPS have invaded the premises of former President Lazarus Chakwera in Lilongwe. A senior Malawi Congress Party MCP official has told us, should be told Nation. Let me just retake this one. And we will comment. Officers from Malawi Police Service MPS invaded the premises of former President Lazarus Chakwera in Lilongwe. A senior Malawi Congress Party MCP official told Nation publication that officers in 3 vehicles started arriving at the premises yesterday, meant to say Tuesday. It should be a Tuesday. Yes, but have had no documentation. Yes, so the Deputy National Police spokesperson Alfred Shimtere has asked for time to find out details on the matter before responding. Yes, I hope kuti tikamapita mwina ma online news platforms ena ndiyena tipeza so ndithu nkhani mina libedolero kuti nawonso ndithu mwina padakalipa ndithu mmene kufikira dzulo and fikira lero kodi izili motani. So apolisi anafikira ndithu nyumba ya mtsogoleri wakale amene wangopuma kumene Lazarus Chakwera ku area 10 Lilongwe kumeneko komwe ndithu amafuna akachite chipikisheni kumeneko ngakhale analibe zipepala zowayenereza kutero kumano sanaloledwe so ndithu lowa ku nyumba ndithu ya mtsogoleri opumayo. So nkhaniyo ikutero ndithu pamene tipite ndithu pa Nation publication should be Time 360 Malawi. Tioneso kuti pamene panso pa nkhani zotani mwina nkutheka kuti mwango tsekula kumene ndithu kanema amene wa GBS imene ndi program ya Morning Coffee Live News, and timakhala kupatsirani nkhani zosiyana zomwe ndithu zachitika mdziko lino komanso ngakhale kunja kwa dziko lino, and timakhala kuchita ndithu navigate ma online news platforms osiyana amene ndithu timakhala kulemba nkhani kuno ku Malawi. And ndikulandiranso ngakhalenso anthu ena amene mukutioneranso ndithu via GBS YouTube channel, and and first of all kuti you are there following the program. And pamene panso tione kuti pali nkhani zotani, as I'm saying kuti tipa Time 360 Malawi tione kuti paliso nkhani zotani mawa umenewo. And pa Time 360 Malawi pamene panso ndithu tiyambe ndi front page ya the Daily Times newspaper. Police storm Chakwera's house. Imene ndithu ndi main headline pamenepa. Yes, UTM calls for economic overhaul. Yes, Ron's board chief dares the government again. 997 police rapid response back. Tunamva kuti pakhale ndithu kubwereranso wa service imene ya police yomwe ndithu amaitcha ndithu 997. It's rapid police service yomwe ndithu
anthu mambuyo mo I don't know kuti nayimitsidwa nzaka ziti koma I remember ndithu nthawi imene inabwera during the time ya Bingu Mutharika should be anthu whenever ndithu tikufuna ndithandiza la polisi la pompo yes ka kunyumba siku wabwera kuba basi we just calling 997 ndiye polisi amabwera and amapanga aso ndithu ingakhale track kuti malo ndi yati mira kuchokera ko bwino so zimene zimathandizanso kuti umbava ndi umbanda ukhalinga ndithu ukuchepa mthemere koma inatha and this time tinamva ndithu the new homeland minister said kunena kuti his ministry will try its level best to bring back the service so kuti that's the development. Yes, tioneso nkani zinapo kuti zikuli motani and this is how the front page of the daytime newspaper is looking like as of today and tioneso back page yake kuti ili nkani zotani. Mighty match, Wanderers reclaim top spot, Nomas 3, Tigers nil, yes, Silver 3, Moyale nil. Yeah, pada kalipa nditumpikisa kanga tuti wakalovuta kwambiri kati pa team ya Mighty Wanderers komanso FCB Nyasa Big Bullets. Mighty Wanderers now is on position 1. Bullets is coming second. Pamene Silver is coming third. Komano Bullets, Mighty Wanderers mpikisa nditu ulipo asaroma sewe. But they just having 2 points gap. Yes, so modzi kungogonja ndi kuti wina kubwera pamwamba. Modzi kungogonja ndi kuti wina basi choncho nimezikhalira kufikira kuti timaliza nditu this second round TNM should be reg. So that's it and tioneso kuti ngani zinapo kuti motani. Fisher drags the Bullets to Reba office. Yeah, to that Fisher anonga kondowa ipadakalipa nditu parted ways with FCB Nyasa Big Bullets and now nditu yeyo nditakona kuti mwina pali nditu Reba charges, Reba issues ena nditu afune kuti apangidwa address. Yes, so padakalipa nkhani imene nditu ikhale kuyang'anidwa nditu ndi akureba amene amaonanso nditu maufulu apa ntchito kachitsideka kuchotsana kwa ntchito wakhala motani. Yes, nkhani ngati zimenezozo. Senior golfers of NBM tournament and 5 billion kwacha debt haunts sports ministry. Yeah, free entry at Tri Nation Women's tourney in Lilongwe. Yeah, so we should be Mawa Friday. Yes, pakalendi to 3 Nation Women's tournament or pamendi to the Scotias this Friday will be taking on Zimbabwe. Yes, so masela menendi to aliofunikira kwambiri kuma teams mama ko team mene ya Scotias yomwe tunena kuti next year it will be also participating in the Women's Africa Cup of Nations. So and mbali mozi nditu yama preparations mas tournament mene nditu taipanga nditu kuno ku Malawi. So we believe until so we have to go there masiko sewa nditu mpikisano tikaonesa kuti asungu pene wa azikhala zotani kumano kawiri kuno ku Malawi mindset yathu somehow is not good chifukwa kuti tikangoona nkhani ya sports should be sports associating with women. I think sitikhala ndi chidwi choti tikhale nditu tikutengana umbali kapena kuonetsapo chidwi timangona ngati kati sports ndi kuti we are talking about men. Yeah, kumano sports padakalipa nonse if we see as mine and ngati like azatu amene wanditu is mine ndiye mena kuchita bwino. Yeah, tukwamba kuti Scotias ikonzekera mpikisano wa Africa Cup of Nations was my chaka chamao inakongolify ife ndituma men's tinakanika kupanga qualify. So tikuzoona that sports should be sports for women now is becoming more dominant than men and even the performance is much good than men. So let's support them. TV 22 when I Friday, Saturday, and Tuesday tournament minutes kuchitika kuchitika batse mola atsikana vene wawa kuti basi zonse ndithu zikendese bwino. Yes, so that's it. And Friday maswera minazamba to 5 o'clock madzulo
nthawi yokuti wina aliyense ndithu ogwiragwira ntchito kaya ndithu tinapita kwaya kuti now tikhoza kupita ndi wamaliza tsiku ku Bingu Nation Stadium kukonera masewero pakati pa Scorchers against Zimbabwe. So back page ya the Daytime newspaper in nkhani zimenezo tipireso ndithu nkhani zina apa zomwe zili pamene pa page imene ikunena kuti nkhani yambiri inena kuti the Malawi Police Service MPS has dismissed the social media rumors alleging the arrest of former President Lazarus Chakwera, calling the claims false and misleading. In a statement released Wednesday night, Deputy National Police Public Relations Officer Alfred Chimtere said no arrest warrant has been issued for the former head of state. He urged the public and media outlets to verify information with official police channels before sharing it online. Chimtere confirmed that the law enforcement agencies have intensified investigations into alleged property looting at Kamuzu Paris, one of the country's state residences. According to Chimtere, as part of the ongoing investigations, police have arrested former Director of Security at State Residence, Godfrey Jarare, who is accused of involvement in the suspected theft of police dogs from the Paris. The National Police Deputy Publicist said police have also secured a search warrant to follow up on claims that the missing police dogs may be kept at Chakwera's residence in Area 10, Lilongwe. So that's what the story is saying. Kunena kuti nkhani ikuveka ichikunena kuti yayi apolisi pada anapita ku nyumba ya mtsogoleri wopuma Chakwera kulilongwe masiku amenewa kuti amange komano iwowa akunena kuti yayi nkhani imene sili motero yayi iwowa ndithu akulandira panopa ndithu search warrant yomwe akungofuna kafufuze agalo amene anena kuti akusungidwa ndithu kumeneko. So it's just to search kuti agalo amene akunena kuti anasowawa police dogs kodi ali kumeneko. So that's what they are saying, not kuti it's a warrant arrest ya mtsogoleri wopumayo yayi. So they are dismissing such kind of rumors circulating on social media. Ndetitero ndithu pamenepo and nkhani zake zina ndithu kumatungo mazimva kumati pano papa khala bwanji pakana ndi agalo eni ya police dogs anthu ndithu of course tukamba za ku State House kuti pakana mate kusoitsa agalo kuti ngene yake kuenda mutani zinthu zake zimene kumabe poti nkhani ndithu ikuvedwa ku bwalo la milandu chilungamo chenche ndithu yayi tingodalira ndithu abwalo la milandu amene atiuze zonse kuti nkhani itsopano kuti ikuima pati titero. Yes, ndipireso ndithu nkhani zina apa kuti zikung'amba motani. Minister of Youth, Sports and Culture, Patricia Whiskers, has held CD call for promoting golf in tournament. So should be in the country. I think imene tione ndithu nkhani imene pa nkhani za masewero kumano. As of now, let's reserve it kaye. Yes, tione kuti nkhani zina pa zikhale motani. Ndithu pa time 360 Malawi ndi pamene ndithu tikuona nkhani zimene zizi. Yes, apanso ndithu tipite ku nkhani inanso ikunena kuti yes, tipiteso ndithu ku nkhani ina pamene inena kuti cholera and other gastrointestinal diseases linked to lacking of clean water have recently emerged in 7 villages under Senior Chief Mdua in Mchinji district. Group village headman Mkwantama disclosed this during a NACRO monitoring visit with water authorities and NGOs in the area. Samson Nkandawiri, the water officer from Mchinji district, and should be said that a machine was installed to address water-related diseases resulting from inadequate access to clean water. Samson Banda, a WASH project officer with NACRO, said that the machine is part of a 350 million kwacha health and education initiative aimed at enhancing community well-being. The organization is also in the process of building an under-5 clinic, which is expected to be completed by December this year. So that's what the story is saying.
nkhani yakunena kuti yayi mavuto ndithu khangati cholera komanso ndithu yayi mavuto enanso kukhuzana kuti amadzawo palingana ndithu kuti anthu sakumwa kapena kugwiritsa ntchito madzi aukhondo akhala ngati kuti amaso kuonekera kuboma la mchinji pamene ndithu khanga kuti kuli vuto kumeneko ndithu la madzi aukhondo so ngakhale anena kuti kumeneko ndithu yayi pali ndithu mashina amene anagulidwa kuti azitha ndithu kumasefa madzi kuti madzi azikhala ukhondo komano chifukwa kuti mashiniyo akhanga kuti capacity yake yachepa still ndithu upangisa kuti madzi asamakhala opezeka bwinobwino bomalo so it is affecting anthu kuti akhoza kumapeza madzi ndi zimenezi zikhanga kuti now is forcing people kuti they should be using should be clean water so mudziwa kale nkhani ya matenda akolera kutsegula mimba and with the onset of rainy season now nditi dziko lathunso ndithu we should expect matenda ngati ina cholera now so akupanganso ndithu emerge chifukwa chinena kuti matenda amenewa kwambiri amakhala kupanga spread kwambiri munyengo ngati imene ya mvula. So that's it, and now tionenso nkhani zina apa kuti zikuti motani. The newly appointed deputy commissioner of Malawi Police for the Central East region, Gladson Chipumphula, has urged officers to remain logical, methodical, procedural, and professional when executing their duties. Chipumphula made the remarks during his familiarization tour at Imponera police station in Dowa district. He emphasized that police officers are servants of the people and therefore must uphold high standards of accountability, professionalism, and adherence to procedures when safeguarding citizens and their property. On her part, the officer in charge from Imponera police station, Assistant Commissioner of Police Mose Nyoni Jerry, expressed gratitude for the DCP's visit, describing it as a game changer that will motivate officers to improve service delivery. Yes, nkhani zake zikutero ndithu pamene papa and kuona tawa ndithu is moving so fast. Neso ndikuenda kuti I have to do zinthu zanga apa mwanzeru kwa basi chifukwa panga chibwana kuchita wewe apa tipiza kuti nkhani zina basititapatsane. The Malawi Human Rights Resources Center, MHRRC, says Machinga will be a running ground in the actualization of UN Security Council resolutions 1325 and 2225. I should be 2250. The resolution strengthens women's participation in peace building and the youth peace and security agenda, respectively. Yes, MHRRC's program officer Charles Gowan linked this to the successful implementation of Mtendere project funded by the Peace Building Fund through UN Women in the district. The project, which was being implemented by consortium of MHRRC, SEQUAD and FOID, aimed to keep women in decision making for peace building and unity. Nkhani zake zikutero ndithu. Matumba a fertilizer wa NPK okwana 600 omwe anakanika kufika mdera la Tsangano kunchewu kamba kavuto la msewu tsopano afika. A group a Kankhuni ati anyamula ndithu fertilizer anasiya matumbawa pa Chisinga omwe ndi mtunda wa makilomita 70 kukafika ku Tsangano. Yes, mfumu yati kambaka izi anthu anasonkhanitsa ndalama ndi galimoto ziwiri zomwe zinatenga ndithu matumbawo ndi kupita nawo ku Tsangano komwe anthu akwanitsa ndithu kugula. Yes, mawu ake phungu wa nyumba ya malamulo derali Dairis Bengo wati akhala pansi ndi mafumu kuti vuto lisachitikenso pomwe patsala matumba ena kuti abwere. So we know kuti most of our roads, yes, A3 roads. So we are talking about roads in the rural areas. They are A3 roads. So zofuna ndithu nyengo ya mvula imene kuti magalimoto zitha kuyenda. Yes, so makamba nkhani imene ya zipangizo zotsika mtengo
timakamba AIP now is FISIP. Yeah, so kawiri ma challenges amene amakhala ponso ndithu ndi nkhani imene ya mobility mwina msewu it's not passable because of matope madzavula ndithu zinthu zimenezi. So zimenezi ndithu zimangofunika kuti I know kuti mwina government now it is like kuti pangochitika transition kumene, and transition yabomwe imachitika pa nthawi imene ndithu mwina tikumandikira kale ndithu nyengo imene ya mvula komanso ndithu zipangiza mtengo otsika mtengo za ulimi zisanapangidwenso plan kuti zigulire motani. Koma I believe nena kuti moving forward pazikhala ndithu kugula zinthu zimenezi mwachangu, and mvula isanayambe zikhala zafika kale m'madera monja kuti alimi asamakhaleso ndi ma challenges yafuka kuchedwa kwa zimene zimapangisaso affect kuti alimi mwinanso zokolola zawo ndithu zisayende bwinobwino. So nkhani yake ndithu yutero tipite ndithu pa Zodiac Online machangu tionenso pamene pa nkhani ziwiri zitatu zili motani before I take you through before we go for a short break kuti tizaonenso nkhani zokhudzanasa msangulutso komanso masewero. In Doha, a traffic controller has died after being hit by a motor vehicle whilst on duty at a road maintenance site in Katengeza village on the Lilongwe Salima Road. Police has identified the deceased as MacLeod Malwa, aged 51, from Elia village, traditional heritage Chiwere in Doha district. Doha police spokesperson Sub-Inspector Alice Sitima says a Toyota Dyna 3-tonner vehicle was yesterday traveling from Lilongwe towards Salima with 2 passengers on board. She says upon reaching a gentle slope at Karengeza village, the driver reported lost control of the vehicle due to excessive speed and hit Malwa, who was managing traffic at section of the road and maintenance where vehicles were using a single lane. Malwa sustained several head injuries and was rushed to Salima District Hospital where he was pronounced dead while receiving treatment. So that's so bad. Kuti mwina nditi tizilutayanso nditu anthu ofunikira makamaka nditu misomo makhala nditu zochitika zochuluka makamaka tika makambasi wanongeka police they have to come kumapanga control traffic this time outside ochira ku north magavana mna ochira ku north adutse kapena ochira ku west adutse kai aku south kapena ndi ku east imekai. So amakhala kuthandizira kuti mayendedwe aja ndithu azikhala bwino. So ati kumene kokudowa gamoto ina lole Dyna ina duwa mabreki basi imathamanga ndi I think panthaimira maponda mabreki yonde kuti mwina mabreki anaduka. It should be like that ndi kukapanga ndi to hit wa police amene amagwira ntchito yofunikira panthawi imeneyo. So the deceased is been identified as MacLeod Malwa, aged 51. Tikoti mzimu wao nditu semutendere. Let's still avoid nduka makhani yendi mweja. We should not overspeed. Mr. Wetu nditu it's drive trouble kale. Ndika mabanga overspeed sometimes makanga kuti situ kuganizira bwino miyoyo ya anthu ena. Franchise ina anthu ena amapanga ngozi not kuti owa amaendesa mosa club ngomano ena amene amaendesa ma careless amapanga ngozi anzawo kuti apange involve mungozi. So nkhani yake ndimeneyo. Journalists in Nsanje district have been tipped to effectively report on disaster-related issues concerned worldwide. In collaboration with the Department of Disaster Management Affairs, DODMA has organized a 2-day training for the journalists on Disaster Risk Management Act and Disaster Risk Reduction Communication. The district's acting Disaster Risk Management Officer, Patrick Siponi, expects the scribers to improve the corridor of reporting. So ifesa rangani tiwene kuti tipozitsidwe medical zanso kumachitira kumalembera nkhani kapena mafalitsa nkhani zokhudza zangozi mungu amazizidzi komanso tikhale patsogolo kwambiri kuchita alert zangozi ngati zimenezi kuti zikhoza zimadza motani and zikhozanso ndithu kubuilda motani. So no wonder pamafunika ndithu pazikhala training ngati amene wawa tipumulire pang'ono. Malingana ndi nthawi yanga apa kuona kuti nthawi kuyenda mwachangu kwambiri ndeti khaliso ndika break pang'ono pamene ndikusiyana ndi nyimbo imeneyi, then I'll be back with entertainment news stories as well as sports.
Yes, that's also Raki Dubi giving us that beautiful song. Yes, titled "Just the Way It Is." Yeah, just the way it is. Sometimes we should just take it life the way it is. Yeah, as bad as a little is that about it's a good we should not die of stress. We should not die of stress. Yeah, the also as the ngira ndito wambiri yeah, moyo ndito yeah, ngofuna mango udenga ndito paize. In case you are just tuning in, this is Morning Coffee Live News coming on your way. You find me TV, GBS, and you are with me, Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. And now let's take a look to some of the entertainment stories. Kudingani zamsanguto zukuti morani makamaka nditi pa amene baba and tiyambe sonditu tibide ma online news platforms omweja yes tisakatule konso tione kudingani zamsangulutso kuti zikukamba zotani makamaka pamene tikupitira ndi program yathu imeneyi and tudziwa kuti nkhani zamsangulutso ndithu pali zambiri zomwe iyayi zikuchitika and we have also to know kuti azathu amene wanso ndithu msangulutso amene amachita zamsangulutso kodi akuchita zotani. Yes, and tione ndithu nkhani yambirirabe kunena kuti pa Zodiac Online. Yes, a landlord Gwamba should be a landlord Gwamba alandira ndithu chilimbikitso kuchoka ku kampani ya Betway pa zokonzekera za phwando lawo la mayimbidwe lija and to akuyitanitsa hip hop ya ku South Africa Nasty C. Yeah, kampani yapereka ndithu thandizo loti lithandize pa ntchito yokonzekera ndithu phwandoli komanso inakhazikitsa njira zomwe anthu amene amasewera masewero ena ku kampani kumapambana matiketi okalowera ndithu ku phwandoli. Malingana ndi kalata yomwe kampani yatulutsa, anthu omwe adzapite ku phwandoli la Mulungu pa 30 November akapezanso mpata opambana mphoto zosiyanasiyana komanso kusewera Fry X mwaulere. Poyankhula pa nkhani Gwamba wayamikira ndithu Betway popereka ndithu thandizo lomwe wati limulimbikitsa ndithu limulumikizitsa ndi anthu omwe amakonda nyimbo zake. So nkhani yake ndithu ikurere pamene popo and kukambapo ndithu za nkhani yokhudzananso ndithu ndi entertainment Gwamba landlord. So tionese ndithu nkhani zina pa zamsangulutso and this time tichite ndithu check pamene pa Time 360 Malawi kuti pali nkhani zotani pamene pa Time 360 Malawi nkhani zamsangulutso kuti zikuti modani. Apanso ndithu pali nkhani kunena kuti kunali kuvina kuyimba komanso kuonetsa luso losiyanasiyana kufuna kuzigulira malo mu ndime ya semifinal ya Malawi Has Talent Season 3 by Goshen City ku Apollo Auditorium mu mzinda wa Blantyre lachitatu. Lachitatu linali tsiku lomaliza la mpikisano wa quarter final omwe unayamba ndithu lolemba. Akutha pa tsiku lachitatu aluso 50 ndi omwe ndithu anaonetsa luso lawo kusangalatsa ma judges atatu ndi uwo Mr. Entertainer Jai Banda woyimba Jingo Grace komanso mlakatulu wodziwika bwino Q Malewez. Majudges atatu anati kuyambira ndithu lolemba kufika lachitatu akhala akuona luso lakuya kusonyeza kuti dziko la Malawi ndi lodala kumbali ya luso. So that's about the story and tionesa nkhani zina zomwe ndithu tizikhoza kuziona pa Nation Publication Online pamenepa kuti paliso nkhani zotani makamaka. Yes, I think ndithu we are done with the entertainment news and tuone nkhani zokhuza ndithu za masewero and nkhani za masewero. Let me just go straight tione ndithu tipite pa official page ya Sulom. Tipite pa official page ya Sulom kuti paliso ndithu nkhani zotani ndithu zokhudza naso ndithu ndi masewero and pamene panso ndithu pali ndithu nkhani updates amasewero amene anachitika and dzulo lachitatu. Yes, lachitatu dzulo kunali masewero am TNM Super League
and masewera ndithu oyamba nale a Mighty Wanderers ndithu against the Mighty Tigers, and Mighty Wanderers ndithu yapambana 3-0, and ogolitsa ndithu masewera amene wanali Mohamed Slumba pa 55 minutes, Blessings Marino 75, komanso Isaac Chea Kariati pa 81 minutes. So izi zapangitsa timu ya Mighty Wanderers kuti tsopano ikhale pamwamba pa TNM Super League kupanga displace FCB Nyasa Big Bullets yomwe inangokhalapo just kwa masiku atatu okha. And tuneso ndithu panaliso masewera ena makamaka Kalonga United yomwe inapambana 3-1 kugonjetsa Goshen City the Dynamos. Kumaptezana mpira. It's very hard to predict molingana ndithu kuti the City Dynamos, Goshen City the Dynamos, and mwina mpamasala amene inangati my favorites komano he did not go as people were expecting. Goletsa masewera amene wanali ndithu Alien Chahana Aaron Chahana pa 40 minutes, Godfrey Sibare 53 minutes, komanso Robert Luhanga pa 89 minutes pamenedza ndithu Luke Ichima ndimene anagoletsa ndithu pa 5 pa mphindi 50. Silver Strikers nayonso ndithu yapambana against Moyari 3-0. Anachinya ndithu hat-trick ndi Emmanuel Alan. So zikanga rutidzo ndithu my teams ngopambana ndi zigoli zitatu. That's about the TNM Super League, and let me also give you the log table, how the log table is looking now. Mighty Wanderers is leading the table with 55 points in 23 games, and FCB Nyasa Big Bullets second with 23 games, 53 points. Silver Strikers third, 22 games, 44 points, and Kalonga United 24 points, 24 games and 40 points. And once in the two, we are having Mafco, you made 14 with 25 points. Mzusiri Hammers 15 with 24 points. And the late-gathered Songwe United Border, you made it to Songwe Border United, you made 16 with 6 points in 26 games. So that's about the TNM Super League, and now let me just give you padagalibano ndithu masewera amene achitike should be lero. Kukhale ndithu masewera pakati pa Sivo ndi KB pa Champion Stadium, komanso FCB Nyasa Big Bullets pa Sivo. Masewera amene ndithu akhalepo lelali ndithu lachinayi. So that's it about the TNM Super League, and let me also give you about the UEFA Champions League. Analipo masewera mu UEFA Champions League amene ndithu tikunena kuti Arsenal the Gunners yikupitirira ndithu kuchita bwino pamene yagonjetsa team imene ya Bayern Munich 3-1. So masewera amene ndithu anali pa Emirates Stadium, ogoletsera Gunners anali ndithu tukamba Trossard, komanso tukamba Madueke, komanso chigoli chomaliza anakomanso mali nali Martinelli. So that's about Arsenal the Gunners, and masewera amene wandithu kuonetsa kuti Arsenal ikupanga read mu group mene mu table mene muli ma teams 36. Pamene ili ndithu ndi almost should be 3 points gap clear, and tukunena so team mene ya should be Tottenham Hotspurs inenso ni masewera dzulo against Paris Saint-Germain ine ndithu yayi yukanga kuti Spurs sina chite bwino pamene aigonjetsa ndithu 4-1. I don't know what is wrong with your Spurs. Kukamba za weekend yabitai inachinyidwanso ndi Arsenal 4-1 mu English Premier League. So UEFA Champions League now tukambanso mene PSG kugoletsa ndithu zigoli zinayi. It should be 5-3. 5-3. Pambana Paris Saint-Germain ndizigoli zokwana 5 kwa zitatu. So tukamba kuti kangale kuchinisa zigoli zochuluka kwambiri timu ya Spurs.
sindidziwa kuti chovuta ndi chani kwenikweni padakali pano. Komanso mavuto amene akuoneka abe ndithu ku team imene ya Liverpool yomwe ndithu yachinyidwanso ndi PSV 3-1 ndithu dzulo. Sizinaende ndithu ma Liverpool ena kumateno amene ali masapota a Liverpool amene akhumudwa kumati Liverpool and kuti Aaron Slot ifunika nayeso ndithu asinthe kunena kuti akhale lost not dzina lake chifukwa kuti timu yake ndithu sikubweretsa ndithu ma results abwino pa table. So umonso ndithu ndi imene UEFA Champions League yayendera makamaka kamba ndithu dzulo ndithu makamaka mu chikho chimenechi cha UEFA Champions kumaster ona mu TNM Super League magazine nakhalire and mawa tukamba kuti we should not forget about Scotias imwe kai kumana ndi team imene ndithu ya Zimbabwe pa Bingu National Stadium. Masewera amene wazakhala ndithu nthawi imene ya 5 o'clock madzulo. Tisaiwala ndi masewera ofunikira kwambiri ku team ya Scotias imwe khozekera ndithu kuti ikasewera mpikisano wa Africa Cup Women's Tournament should be Africa Cup Women's Tournament chaka cha mawa. Panso tafika pabere pa zonse zomwe ndinakonzeketsera ndithu program ya Morning Coffee Live News pano pa kanema wa GPS and maklandine Tom Kambanga Mr. Morning Coffee ndiye naso ndiye mikire mzanga kumakira umene ko Romeo Kazika chifaso ya chiro yabwino wagwira ndikapita pa osa panganso ndithu recognize your presence. Our good viewers I think ndilawetsa ndikuyamikire kuti nali modzi muthayo say TN to Naniston Mawa same time same place. Keep on watching GPS. Bye bye.